people living with HIV are borrowing each other. It means they are not getting the right doses. Mtu kama akona unamwambia nisaidie na zako kabla nitafute ni hustle. Saa hii hizo Septrin nimekosa hivi. Wanatuambia hazipatikani. Tunahangaika sana juu lazima utoe pesa ndio upate hizo dawa. Once umemisio Septrin, ukipigwa tu na ugonjwa obvious itakuweka down. When it rains, it pours. And to Salome Mogeshi, popularly known as Mama Shiko within Kibagare slums of Nairobi, hers is a flood of tribulations. She has been living with HIV for the past 20 years, surviving on antiretroviral drugs alongside Septrin. A vital antibiotic used to treat infectious and other opportunistic diseases, considering a compromised immune system for those living with HIV. Sasa nikifikiria mambo kama hiyo ikiwa kwa akili yako, ikawa maisha inaweza kuwa magumu. The past few months have been rough for her, accessing Septrin becoming a nightmare by day. Oda idiana kauka mwetu. Ndalafu nyabe gihuthagira nyone ni nako. Mama Shiko has to survive without money to buy Septrin and the fear to borrow the same due to stigma. Her only survival tactic is to borrow the drugs. Lakini saa ile napata na kunywa saa ingine nakosa. Si unaona hata nilikuwa nimeenda kuomba saa wenyewe. Her refuge is her neighbor, Mama Kamau, whose nephew is HIV positive. Niliona zenye nilikuwa nimenunua zilikaribia kuisha, nikaenda sasa nikaongezea nikanunua zingine nikaweka. Sasa ndio huyu mama akakuja akanililia, akaniambia zake zimeisha na hana. Sasa yenye nilikuwa nimebakisha kama pakiti 3 hivi. Nikachukua moja nikampatia akatumia. This crucial drug is to be taken daily with those living with the virus. Before March 2020, government health facilities could provide Septrin for free. However, since then, patients have been met with empty shelves. Juu ile miaka nimetumia hizi dawa, mimi sijasikia nikiwa ninawezwa sana ni ugonjwa. Hata ikiwa ni homa inanikamata inakujaga inanikamata na inaisha. Lakini sasa unaona inanikamata mpaka inanilatisha chini. Tunahangaika sana juu lazima utoe pesa ndio upate hizo dawa. Na pakiti moja unauziwa 200. Na penye unazipata ni mbali sana ndio kabla uzipate unatembea sana ndio uzipate. It's not the first time that we are visiting Mama Shiko. When we visit Mama Shiko for the second time in the course of the interview, she reveals to us that she hasn't taken Septrin, an antibiotic that she's supposed to take together with the ARVs. However, she tells us that once in a while when this happens, she visits her neighbor friend who has a nephew that is HIV positive just to borrow this antibiotic. Few months ago, she had the same struggles or maybe worse, but she kept the faith. Mimi kwanza hiyo madawa nikiipata ninaweza furahi sana. Niko wakati nilikuwa na 150 na nikaenda wa chemistry na nikapata. Na saa hii hata saa ingine unaenda unakuta hata hiyo chemistry wanakuambia wana. For her, the situation worsens by day. Saa hii hakuna otherwise. Juu saa hii unaona naomba. Na ukikosa kukunywa unajua hakuna dawa ingine. Si unakufa tu. Na hiyo ndio kitu unaona hata mimi mwenyewe najieta najiongeleza kwa mtu ananipata ikiwa ni moja. It is almost 5 decades since the HIV virus was discovered. While steps have been made, it is evident that gaps still exist, especially in access to medication. For this is not the first time that people living with HIV have had to suffer due to shortage of drugs. Unaambiwa uangalie line 2 kama iko nini, ukipata iko red sijui unaambiwa iko positive. Kweli niliangalia nikakuta niko positive. Sasa ndio nikaanza kumeza Septrin. Living in the slums, she was already struggling to make ends meet, dealing with stigma associated with HIV and parenthood, being a single mother of 2, one born HIV positive. Sasa tunakaa tu 50-50. It's been 17 years since Joyce Ochola discovered her HIV status.
Kwa saa hii hatupati Septrin, tunaambiwa tununue, saa nyingine hata tununue, hatuna pesa. Ni kama 2 weeks ago sikuwa na meza, ikani affect. Ilikuwa inabidi sasa nikakopa tu kwa chemist. Nilimwambia tu nikiuza kuni nitanunua. Sasa lakini ilini affect, nilikuwa urinate nasikia uchungu. When we visit her for the second time, Joyce is overwhelmed. Just like Mama Shiko, she can't get access to the Septrin tablet. She tells us that a few weeks after our first visit, she was diagnosed with an infection as she was only taking her ARVs. Nikaenda kuelezea daktari, akaniambia labda umezi dawa vizuri. Mimi nikamwambia ni vile mi dawa yenye mimi najua simezi vizuri ni vile na miss Septrin. Na hao nasema Septrin hawana, inabidi tujipange tununue. Sasa from there to me, sasa nikasema nitapambana tu na hali yangu, nikipata pesa nanunua. Nikikosa na meza tu hiyo ya kawaida. Daktari nikamwelezea pesa ni ngumu kupata, akasema tu meza tu hiyo ibenye utameza, lakini ukifaulu kupata pesa unanunua. Ndio angalau nini kinga isirudi chini sana. Sasa 1.5 weeks ago ndio sasa imeniweka down kabisa. Niligonjeka malaria. Ndio nilipimwa kwa kidole kaonekana kuna malaria. Her survival tactic is slightly different from Mama Shiko's. They have a group of women who are HIV positive. They use a Swahili term, tunavaa kiatu moja, loosely translated as wearing the same shoes, meaning they understand each other's situation better as people living with HIV. In this circle, they borrow the Septrin drug from each other. Si wenyewe tunajuana, tuna mtu kama akona unamwambia nisaidie na zako kabla nitafute ni hustle, nione vile nitabagaisha, nikipata nitakurudishi. Sasa tunaombana. Mtu anakupea lakini anakuambia isivike hiyo siku kaa hujanipe. Once in a while this survival tactic works, but when it doesn't. Na we mwenyewe hiyo ya kujiuza, umeshajipata kwa situation kama hiyo? Mimi hapana. Mimi nilitaka kujaribu, nikaona hata wanaume wenyewe wanakuambia ati nimefanya kibarua, pesa nitalipwa jioni. Nikajua hii ni ukora. Nikamwambia mimi nataka unipatie kwanza tumalizane. Some members of the group who are not willing to appear on camera exchange sex for money, which they use to buy Septrin. Semanga mimi bora nipate vile watoto watakula, sina hiyo interest. Na wale wengine wanafanya hivyo live. Tunaongeanga, tunapigaga story. Mtu anasema mimi niliona kitaumana, mimi nikaenda kujua, kwani si ni short tu dakika moja na umepewa 200. Hiyo 200 si atanunua dawa ya wiki moja, na anunua hata kama ni sukuma na unga ndogo. Hiyo ndio inaendelea huko kwa kijiji yetu. Inabidi mtu afanye hivyo juu hauko job, unafikiria atanunua hizo. Sasa inabidi hata kama wewe si mtu wa kujiachilia, hatupendi kujiachilia, lakini wengi wale tunameza dawa, inabidi mtu anajiuza hata huko unapofikiria hizo minds, lakini inabidi utumike ndio upate pesa ununue dawa. Tena unarudi unaona unajiongezea virusi vingine pia. Kenya is among the global member states who championed for 0 new HIV infections, but with such behavioral factors among those living with HIV, this could be a threat. However, for these women, they have no choice but to do that which they must to survive. Sasa mimi ningeomba tu serikali at least angalia wale watu tunakunywa dawa, tunaumia. Awe mtu wa first line, awe second line. Once umemisio Septrin, ukipigwa tu na ugonjwa obvious itakuweka down. Na labda hauna. Kuna wengi wetu hatukuangi na kibarua. Hata wale wako na kibarua wanalia Septrin inanunuliwa. Na unajua hiyo packet moja ni tembe tu 10. Kanaenda tu 1 week na siku kadhaa. Tena next week umenunua. Ni chakula utanunua na hauko kazi. Sasa bahati mbaya ugonjeke, utaenda down na uko na familia kule. Naomba tu serikali vile inatusaidia na dawa iendelee tu na huo moyo, wasichoke, sababu wengine tutaumia na tutalose family zetu. Watoto watakuwa mayatima wengi, kama mimi ni baba yao alikufa. Sasa unaona
nikiwa lose, obvious watapotelea kwa street, relatives zao hatashughulika hata kuwasomesha vile watakula na kukunywa. Rahab Mwaneki, a campaigns manager at Kenya AIDS NGOs Consortium, confirms that there has been a shortage of Septrin in the country from February 2020. It is a very important drug, especially for people living with HIV, because it prevents opportunistic infection. Anybody who is infected with HIV, despite the fact that WHO has recommended that you start treatment irrespective of your CD4 count, you can opt, because of issues of stigma and issues of access, you can opt to start Septrin. Septrin prevents opportunistic infections, and this is what causes people to go down in terms of immunity and pass away. So there's nobody who passes away because of HIV, but people will pass away because of issues of tuberculosis, pneumonia, and that's why Septrin is very important to boost the immunity of these people. As a network of organizations that are involved in HIV and AIDS activities, they have interacted firsthand with those affected due to this shortage. The civil society in this country also wrote to the Minister of Health, the National AIDS STI Control Program, and asked how come we don't have Septrin in the country, which is very cheap because it only costs 2 shillings. But right now, because of the increase in demand, Septrin is selling at between 20 shillings to 30 shillings, which is too much. And now what we've even realized is that people living with HIV are borrowing each other. It means they're not getting the right doses that they require each day to prevent the opportunistic infection. Yet we know now most of the people due to COVID have lost jobs, and so they are not able to have enough money to keep buying a drug that should be inexpensive, that now is costing 20 shillings or 30 shillings for 1 tablet. And what is required with Septrin is that you take it daily. So you can do the math and see that it's becoming very inaccessible, especially for people in the informal settlement and people who do not have jobs in this country, and especially women and the caregivers, because we also have children who are living with HIV and are under care of guardians. Rahab says they have followed up with the relevant authorities, and according to her, the shortage could be connected to a hitch in the supply chain. We are having now people look for other ways to be able to access healthcare, which should not happen, because if universal healthcare coverage is one of the big 4 agenda for the country, and the president is very passionate about it, issue of access to health equity at the prevention level, because Septrin is at the prevention level, should be able to be done, because we are even talking of a drug that is supported by a donor, and we have adequate financing in the country. So we need to even ask the hard questions and find out, why is the supply chain management not working in the country? Because it's not an issue of money. We have a lot of money, and by June I know Global Fund will be returning money, because we will not have been able to absorb all the money within 3 years. So it's not the issue of money, it's just the issue of supply chain management. Somebody did not do their work well, because Septrin should really be available. It's at the prevention level, that it's not a drug we are talking about curative, expensive. It's really a drug that is so cheap that people who need it should access it. Yes. So we have had quite a number of discussions with the International AIDS Society. The Global Fund is also aware of it, but it's not the issue of the donor here. I think this is a country issue, because we have an office, NASCOP, that is in charge of treatment, and that's where this lies. It is them who indicated in December, it was in the newspaper, that by December we'll have Septrin in the country. And now we are going to the end of January 2021, and there's no drug. Those living with HIV are known to have a low immune system. With Septrin helping to fight opportunistic infections, they require proper diet to boost their immunity. Isipokuwa sasa imesaa shida hata kumeza. Juu saa ingine unaona sina hata moto. Unajua ukimeza na hiyo maji, saa ingine uwe una kitu umemeza, unaitabika. Roho inachafuka. Sasa ndio unaona hiyo shida, ikiwa una pesa hata kununua unga,
ya kununua, hata ikiwa ni kitu ya kukula, hiyo ndio unaona inalemea. When a person with HIV has to take treatment every day and they have no food, there are very severe side effects. And that's why you find sometimes, especially the young people, going on treatment holiday, which is very much discouraged, because what we are saying is you have been put on first line treatment, which is a bit not expensive, costs 1 million per year to treat somebody. But when you default and the treatment doesn't work on you because you've been going on, there's what you call resistance of drugs. If that happens, it means you're put on second line treatment, which is very expensive for the government, because for ARVs, for treatment for PLHIV, for people ARV, Septrin, tuberculosis, we don't pay. It's supported by donors, and government comes in to support a little bit of it. So when you don't take enough food, there are very severe effects like defaulting on treatment. Joyce and Mama Shiko can neither afford Septrin nor a proper diet. Na kwa hiki jiji yetu, I'm telling you, ni stress. Mtu anaona sasa badala nimeze na sina chakula, wacha niwachane nazo. At the end of the day watoto wanabaki hapo, ni wengi tumezika. Lakini saa hii haiwezi kunywika. Juu hata mimi ikiwa ninakosa hata hiyo chakula, naye mwenzangu na tuna kazi tunafanya, si ni lazima tunaumia? Lazima tunaumia ni hiyo kazi. Juu saa ingine unakuja unakuta hata saa hii maisha, hata tunaona serikali kama ilisahau. Ni kama watu kama sisi tulikuwako. To them, anxiety and fear is the order of the day, hoping against all odds each day. So unaona such like things zinafanya ukikuwa na stress, na stress ndio inaua viral load yako. Hata kama una meza hizo Septrin, hata kama una meza hizo dawa, itashuka. At the end of the day unakufa, mayatima wanaendelea kuongezeka. Ningekuwa na sasa niko na hizo dawa, saa hiyo naenda kuomba, ningekuwa nimeenda ninatafuta kibarua, hata ikiwa ni maguo ya wenyewe napatio nafua na ninapata kitu ya kufanya nini, ya kutumia. Lakini saa hii ukipata hata shilingi hiyo 200 ni kuenda kununua. Juu sasa utakubali kujiwachilia namna hiyo, si tena utaanguka chini. Mimi naomba tu serikali tu ituone tu huruma tu, sababu sikupenda kwetu kupata haya magonjwa. Sikupenda kwetu, atuone tu huruma, watuletee tu dawa vile walikuwa wanatuletea. There is no option. We need to start saying now we don't want a lot of issues. We just want people to access treatment at the facility, at the counties. It is no doubt that Septrin is an essential drug, and by making it available and affordable, then people living with HIV will remain healthy and live a longer and productive life. People living with HIV are borrowing each other. It means they are not getting the right doses. Tuna mtu kama akona, unamwambia nisaidie na zako kabla nitafute ni hustle. Saa hii hizo Septrin nimekosa hivi. Wanatuambia hazipatikani. Tunahangaika sana juu lazima utoe pesa ndio upate hizo dawa. Once umemisio Septrin, ukipigwa tu na ugonjwa obvious itakuweka down. Juu sasa utakubali kujiwachilia namna hiyo, si tena utaanguka chini. Hatupendi kujiachilia, lakini wengi wale tunameza dawa, inabidi mtu anajiuza, itumike ndio upate pesa ununue dawa. Sasa hapo mbeleni tulikuwa tunapewa hiyo madawa ya Septrin kwa hospitali. Na tulikuwa tunafurahia sana juu ilikuwa bure. Sasa maisha gani? Ni maisha. Lakini tutaifuruta tu, Mungu asaidie.